ngayon, gagawa tayo ng McDonald's inspired apple pie. Ayan, itong gagamitin natin, apples, cornstarch, ground cinnamon, vanilla, salt, and then 3 to 4 tablespoons of brown sugar, and 1/4 cup of water. Ito po para sa ating fillings, and then, ayan naman po para sa ating crust. Kasi wala tayong ready-made, so gagamitin natin is yung bread. Ayan, and then all-purpose flour, egg, breadcrumbs, and oil para sa pagpreprito. Ayan. Simulan na natin. And then, cut lang po natin into cubes or small pieces. So, ito na po, painitin natin. Medium heat lang po siya. And then, after that, pag mainit na siya, ilagay na natin yung apple. Ilagay na natin yung apples. After 2 minutes, ilagay na natin yung water. Ayan. And then, brown sugar, and then half tablespoon of cinnamon brown. Half tablespoon. Sprinkle. So mix it well so sugar is equally distributed. So, nakikita natin kumukulo na siya, and then, add 2 teaspoons of vanilla. Pure vanilla extract. And then, mix it well. And then, stir once in a while para hindi siya masunog. So, ayan, kumukulo na, and pwede nyo naman tikman kung sobrang tamis ba siya or ano, depende sa taste nyo. And then, I'm gonna add a pinch of salt. So, ayan. So, it's almost done. Let's see if it's already soft. So, ayan. And then, add na natin yung mixture ng 1 tablespoon of cornstarch and 2 tablespoons of water. Para maging malapot siya. Smells good. Ayan. Kailangan yung apples natin is maliliit lang yung cubes niya para mas mabilis siyang maluto or maging soft. Ayan siya guys, okay na. So, let's turn it off now and then let it cool down. Ayan. Tanggalin natin dyan kasi baka masunog. Ayan. So, let's make our crust guys. And then, ito siya. Remove lang natin yung mga gilid-gilid niya. Kasi matigas yung part na yan. Ayan, and then, i-roll lang natin siya para ma-flat. Oh, ganyan. Roll and roll.
So, okay na siya guys. Manipis na. Ayan. So, gawin natin din yung iba. Na tayo ng ating filling. Ayan. Kung natin damihan kasi baka bubuka yung ating bread. And then, ayan, para dumikit siya. Yung bread ko kasi is hindi siya yung square. Ayan. Kabila, hindi pa nadikit. Ayan. Pwede rin sigurong lagyan ng egg para dikit talaga siya. Ayan, and then so ito na siya guys. Ngayon, lagay natin sa flour, and then egg, and then breadcrumbs. Flour, and then egg, and then breadcrumbs. Yan na siya guys. Flour, egg, and then breadcrumbs. Yan. Ayan na siya. So, eto na siya guys. Oh, mainit-init pa. Diba? So, eto na. Ayan. Yung
Yung iba is walang bread crumbs. Kasi naubusan ako ng eggs.